Hello. 안녕? Good morning. Good morning 아니가? 저기는 good evening이가? Yes. In one Dharma talk, you mentioned that life is meaningless, that we shouldn't try to imbue our lives with meaning. And this was eye-opening to me. It freed me from searching. But if we don't have purpose in our lives, what reason do we have to be compassionate and help others? 예전에 스님께서 인생은 의미 없는 것이다. 우리는 인생을 목적만 가지고 살 필요가 없다. 인생의 목적을 굳이 부여할 필요가 없다라는 식으로 말씀하셨습니다. 이 말씀은 저에게 매우 놀라운 메시지였습니다. 그 말씀으로 저는 인생의 목적을 찾는 것으로부터 자유스럽고 인생에 만족할 수 있게 되었습니다. 하지만 우리 인생의 목적이 없다면 굳이 우리가 남을 동정하고 도와야 하는 이유가 무엇입니까? 네, 전통적으로 종교나 철학이나 윤리나 도덕은 사람이 이 세상에 태어날 때 어떤 사명, 어떤 목표를 갖고 태어난다 이렇게 가르칩니다. Traditionally, spirituality, spiritual traditions, religion, ethics, philosophy teaches us that we have a certain purpose in our lives that we are born with. 근데 여러분들 산야에 지금 자라고 있는 나무들이 어떤 목적의식을 갖고 자랄까요? But do you think the trees that are growing so well in the hill in the spring, do you think they have a sense of purpose in growing? 또 이 세상에 살아가는 수많은 생명들이 다 어떤 목적의식을 갖고 살아가고 있을까요? And all the lives that we see around us, animals and whatnot, do you think that countless lives, do you think they all have a sense of purpose? 사람도 마찬가지입니다. Same thing with human beings. 근데 옛날 사람들은 사람은 이런 자연 생명과 다르다고 하는 그런 인간 위주의 생각을 했기 때문에 그런 생각을 한 겁니다. And they used to teach us this traditionally because we humans put ourselves above the nature that we were in. 우리는 태어났고 그냥 살아가고 있을 뿐입니다. However, we were just born and we're just living our lives. 그럼 사는데 어떻게 살 것인가? 이것은 개인이 선택을 합니다. So the question is not why. The question now becomes how. How will I live my life? And that becomes a personal choice. 괴로워하면서 살 것인가? 즐겁게 살 것인가는 자신의 문제입니다. Should I live in suffering or should I live in joy? That's your decision. 사람은 누구나 다 행복하게, 자유롭게 살고 싶어 합니다. Everybody wants to live in a free and happy way. 근데 실제 삶은 그렇지가 않습니다. However, not all of us do. 우리들을 인생을 한번 살펴보세요. Let's re-examine our lives. 돈이 많은 게 조금 자유로울 것 같잖아요. We think that, with enough wealth, if we are rich, we'll be free. 지위가 좀 높으면 자유로울 것 같잖아요. And we have high positions, we'll be free. 인기가 있으면 좀 자유로울 것 같잖아요. And if we are popular, we'll be free. 건강하면 좀 더 좋을 것 같지 않습니까? If we are healthy, that's better for us, right? 그래서 인간은 행복을 위해서 돈을 벌고 출세를 하고 인기를 얻고 건강을 유지하고 오래 살려 하고 이런 노력을 합니다. So in order to be happy, we make money, we get healthier, we climb up the ladder to high positions. 그런데 또 사람들은 뭐 때문에 괴로워합니까? Then why do people suffer? 돈 때문에 괴로워하잖아요. They suffer exactly 또 because of 그 riches, 직위 their 때문에 wealth, 괴로워하잖아요. and their positions, 또 인기 때문에 괴로워하잖아요. and their popularity, 가족 때문에 괴로워하잖아요. and their families. 근데 이게 모순이라는 거예요. So there's a contradiction here. 그래서 우리가 너무 사람 중심으로 보지 말고 자연과 함께 봐라. So let's move away from a strictly human-centric point of view of our lives and let's include nature in our perspective. 네, 사람은 그냥 태어났기 때문에 그냥 살고 있을 뿐입니다. So in that sense, we're just born because we were born, and we live because we were born.
그러니까 의미가 하나님으로부터 부처님으로부터 전생으로부터 주어져 있는 게 아니라 내가 의미를 부여하는 겁니다. So basically, the purpose has not been given to us, whether it's from supernatural being or God or Buddha from the heavens. The meaning is what we imbue ourselves to our own lives. 의미를 부여하는 것이 더 행복하면 의미를 부여하고 의미를 부여하지 않는 것이 더 편하면 의미를 부여하지 않으면 됩니다. And if the meaning making actually makes your lives happier, then go ahead and do so. However, if the meaning making does not make your life happier, then you don't need to feel compelled to do so. 목표가 주어져 있는 것이 아니라 내가 목표를 정합니다. Because there's no goal that's been given to you. You set your own goal. 이런 목표를 정하는 게 나한테 더 좋으면 목표를 정하고 살고 그것이 부담스러우면 그만두면 됩니다. If setting this goal or that goal is actually happier to your lives, then go ahead and do so. And if not, then by all means, you don't have to. 그래서 목표가 필요 없다는 게 아니라 인생의 의미는 본래 주어진 게 아니라 내가 부여하는 거고 목표가 본래 주어져 있는 게 아니라 내가 정한다 이런 의미로 얘기한 겁니다. So what I was trying to say is that it's not that you don't need meaning or purpose in your lives. It's that those are not something that's intrinsic to your life, that's not given to you from something above, that it is a tool for you to imbue your lives with if it brings about happiness. 그걸 알면 그 목표를 정해서 살되 그 목표에 너무 집착할 필요가 없다 이런 뜻입니다. And consequently, if you know this truth, then you can set a goal in your life, but you don't have to be so attached to that goal. 최선을 다하되 뭐 중간에 그만둘 수도 있고 더 노력할 수도 있고 그것도 내가 선택한다. You can try your best, but after having you try your best, you can go ahead and go on trying your best, or you can actually give up. That's your choice. 그 목표가 달성 안 됐다고 실패한 인생이 아니라는 거예요. What I'm saying, your life is not a failure just because you didn't achieve that goal you set for yourself. 자, 그런 관점에서 말씀을 드렸고요. So that's what I want to explain. 그러면 굳이 남을 도울 필요가 없지 않느냐 하는 말씀인데요. And yet a second part of this question is that then what reason do we have to help others? 제가 인도에 가서 젊은 청년을 만났더니 윤회를 하느냐 안 하느냐 갖고 논쟁을 하고 있었어요. So when I went to India once and I met this young man, he was in the middle of a debate of whether reincarnation existed or not. 사람이 이렇게 변해간다 하는 거는 맞지만은 사람이 소됐다, 개됐다가 말됐다가 이런 것은 객관적 진실이라고 할 수가 없다 제가 말했습니다. So what I told him was that it is true that people change over time, but the story that people can be born into a cow, into rats, into different animals or whatnot, depending what you did in your current life, that is no objective truth to it. 그것은 그런 믿음이지. 그것이 객관적 사실이라고 단정해서는 안 된다. So that story of reincarnation, the traditional sense, is a story that you believe in. It's a matter of belief. It's not an objective fact or truth. 그렇게 믿는 것이 나한테 이기면 믿어도 좋다. If it helps you to believe in that story, then by all means go ahead and do so. 뭘 믿느냐는 개인의 자유다. Because whatever you believe, it's up to you. It's your choice. 그러나 그것을 객관적 사실이라고 주장해서는 안 된다. But you cannot force your subjective belief onto others as objective truth. 그랬더니 그 청년이 윤회하지 않는다면 뭐 때문에 좋은 일을 합니까? 이렇게 말했어요. Then that man asked me back and said, if we're not going to be reincarnated into something better, then what good is there for me to help others? Why do I do good? 지금 질문과 비슷해서 소개드려요. It's kind of along the same lines as what you asked. 여러분들이 실제로 이렇게 동물을 죽일 때 하고 동물을 살려줄 때 하고 자기 마음이 어느 게 더 편한지 한번 살펴보세요. So I want to ask you this. What makes you feel better? Kind of taking care of and helping a animal survive and live, or taking an animal and killing it? 남에게 어떤 것을 이렇게 베풀 때 하고 남의 물건을 몰래 훔칠 때 하고 자기에게 어떤 게 더 좋습니까? And what makes you feel better between
kind of giving largesse to others and giving into charity and helping others or stealing from others. 남을 칭찬할 때하고 남을 비난할 때하고 자기 마음이 어떤 게 낫습니까? What makes you feel better, praising others or criticizing others? 그래서 우리가 말하는 그 선한 일이라는 것은 그것이 나한테 좋은 일이기 때문에 한다. So when we say something is a good deed, it's good for us to do this deed. 그 뭐 천당 가고 지옥 가고는 아무 관계가 없습니다. It's not a matter of you do this deed, you go to heaven or hell. 다음 생에 뭐 어떻게 태어난다 하고도 관계가 없다. It has nothing to do with what form you're born into in your next lifetime. 그것이 나에게 좋다. We do this because it's good for me, 그것은 타인에게도 좋다. but it's also good for others. 그렇기 때문에 그것은 지속 가능하다. That's why it's sustainable. 근데 나에게는 좋은데 타인에게 해가 되는 것은 지속 가능하지가 않다. But those things that are good for me, but it's not good for others, that's not sustainable. 그것은 일시적으로 좋을 뿐이지 상대도 그 손해보고 계속 그렇게 견디지 않는다. 저항을 하게 된다. Maybe it's a singular event that happens, but no way it can be sustainable because the others will react. 그래서 이 좋음이 유지될 수가 없다. That's why you cannot maintain or sustain this good. 또 상대에게는 이익인데 나한테는 손해인 거를 내가 참고 한다. Or something that's bad for me, but it's good for others, but I kind of endure it. 즉 희생한다고 말하죠. A sense of sacrifice, for example. 근데 실제로 해보면 이거 오래 할 수 없습니다. But if you try this, I'm sure you have, it's not sustainable either. 참는 것은 일시적인 겁니다. To try to endure through your sacrifice, that's a singular event. 그러다가 뭐 손해가 계속 나면 결국 그만두게 됩니다. Because ultimately, sacrifice becomes too much and you give up, you stop doing it. 이것도 지속 가능하지가 않다. So that's why it's not sustainable. 그러니까 지속 가능하려면 나도 좋고 남도 좋아야 된다. So for something to be sustainable, it has to be good for me and good for you. 그래서 먼저 나도 좋고 그것이 남도 좋으려면 바로 베푸는 것은 나도 보람이 있고 상대도 좋아하는 일이다. So helping others is something that's good for me as well as good for you. Therefore, it is sustainable. 그래서 베풀고 살아라라고 말하는 겁니다. That's why we say, be compassionate and help others in your lives. 그러나 이것은 선택이에요. But this is also a matter of choice. 근데 남을 손해 끼치는 것은 선택이 아닙니다. However, doing bad to others is not a matter of choice. 그것은 멈춰야 합니다. Say something is an act that needs to be stopped. 그건 왜냐하면 타인에게도 손실이고 나에게도 손실이기 때문에. Because it's something that's bad for them and bad for me. 그래서 우리가 악은 바로 멈추고 선은 권유하는 겁니다. That's why what we do is when we see evil, we intervene to stop it. For good, we don't force good upon others. We recommend that you do good. 베풀지 않는다고 나쁜 사람은 아니잖아요. Just because you don't engage in charity or help others does not make you a bad person. 자, 그런 관점에서 나에게도 좋고 남에게도 좋은 일이니까 우리가 생명은 가능하면 존중하고 That's why, because it's good for me and good for you, we have to be kind of respectful to other lives as much as possible. 어려운 사람을 보면 좀 도와주고 나눠 쓰고 And help others in need and try to share if you see them. 여성이나 남성에 대해서 내가 좋다고 상대가 싫어하는 거를 내 욕망대로 하지 않고 And do not allow your desire to kind of force yourself upon others. 욕설을 하거나 거짓말을 하지 않고 Do not insult and do not lie. 술이나 마약 같은 거 먹고 이렇게 취해서 정신없이 살지 않는 것은 나에게도 남에게도 좋은 일이다.
And do not drink or do drugs or other things that actually makes your judgment cloudy, because that's neither good for you or for them. 나의 삶을, 행복을 지속적으로 유지하는 방법이다. These are precepts to allow the happiness in your life to be sustainable. 그래서 우리는 그렇게 사는 거예요. And that's how we want to live. 만약에 사람들이 믿음처럼 윤회를 한다면 So if, say, reincarnation story is actually real, 복을 받을 수밖에 없다. then this type of life, there's banking good karma, right? 죽어서 천당 가고 지옥 가는 게 있다면 For example, if the story about heaven and hell, if that's real, 천당 갈 수밖에 없다. then you're making choices that will lead you to heaven. 이렇게 살아가는 것은 하느님 보시기에도 좋아 보이는 일이다. So living like this is something that's good in the eyes of God as well. 그래서 그런 믿음을 가져도 그렇게 살아야 되고 그런 믿음이 없어도 이렇게 사는 것은 어쨌든 이것은 아무런 모순이 없기 때문에 우리는 이렇게 살아가는 거다. So whether you are religiously faithful to some tradition or not, living like this is actually good for us. And there are no contradictions inherent in this, so let's live like this. 어떻게 생각하세요? What do you think? Yes, that makes sense. 네, 일리가 있는 것 같습니다. Thank you so much. I was absorbing all the information that you gave me, and it really helps me, your response really helps me to understand, to ask myself a different question, which is what makes me happy rather than, what is my calling or something like that. And also wraps up the concept of compassion as a sustainable action.